Hallelujah. May I take this opportunity to thank everybody? Yes, Elijah Joma, thank you for coming. Georgia is watching Bow Live. Anna Kennedy, I can see you there. Silas Monashe, welcome. I'm seeing Justin Gomba, welcome. John Kennedy, Nyakwar Jamoko, welcome. Dalma Sokiri, welcome. Michael Apinde, welcome. Yes, yes, yes. Thank you for coming. Just invite your friend, invite your family. Come to the table. Yes, my MC Dennis, welcome. Don't worry about anything. We are not scared. We are not in despair. Hallelujah. Thank you. Just invite somebody. Just from Tanzania, I can see you. Agutu Joseph Okungu, all the way from Mombasa. Welcome, sir. Welcome. I welcome you with my hand stretched. Oh, Mama Call. Welcome, Antonio Molo, Apostle, and our Apostle. Welcome, Apostle. Can you tag me to the group? Vessel of honor. Yeah. That is my son. That is my son, Kevin Gombe. Jesus. Remember, we have a rock which is uncomparable with any other rock. Bigger, mighty than flint, not even a stone. Our rock, Jesus Christ. That is what the song says. Very descriptive in nature, theological. If you can understand, it's the rock that produced water in the wilderness. Hallelujah. Glory to God. Just take time to invite a friend. Before we begin, I just want to make something known here. I said it yesterday, but let me just put a light touch on it so that we may not be misunderstood. Like I told you, we are multifaceted. We are bilingual. Not really bilingual, but multilingual. So, at this particular time, just give me some few minutes only today. Tomorrow, we will pick it from somewhere. But today is my last day where I'm going to speak my mother tongue because I have some members that are scattered in rural areas, even in town, even in some other places. So you will give me the opportunity through acknowledging that it is somehow good to reach even people who are not imbued
with the ability to understand other languages. So please forgive me. Adwa ka uthuolo ni makende Jacqueline Odongo Mondarwaki, Christoph O'Reilly. Thank you for coming. So adwa ka uthuolo ni Mondarwaki. Adwa punjo wach manyoro abiga punjo chako nyoro kawuono ane pato. Ane pato kawuono. Adwa ni monda nyone atia mos. Nitie weche manyaka nyona atia mos. Ninyalo winjo tiendegi. James Aweo. Ane ni kanyo. Mondo wane mumo wacho ni kisomo Isaya achiel matindo 18 biuru mondo wapor wach achiel mondo wapima ne wane ni to in kabindi wicho mo in go to chalo nade to ber gi rangi okwar zaidi inyaloke bacharo mober kaka pamba kata ochalo bandera okwadore nyino ngau nyaka tok dala ong'e ni wacho ni macha kang'ane pidjo neko pidre urini ni bi wapor wach achiel mondo wane kako chalo kod wach Gedasayo mi afuolo mondo apor kod wach ka onge gibiro ni luoro kata buok yani with no fear or intimidation. So I want to read the Bible. Freddy Osieko Omondi Mamarwa, welcome. Thank you. So adwani mondo akaw thuolo ni mondo aginene asomuma mondike kakondike mama Edward Sai emado somo kodi Patrick Dr. Opiyo Nyangaru. Yes, that is our doctor, the well-known coordinator. If you do anything in Nairobi, especially on the spiritual wing, you must make sure that you contact Opiyo Nyangaru, a man of God. Peter Omolu, I'm here. Confirm with me if the sound is clear, if the vision is okay. Yeah? Modilla Daniel, please can you tell me where you are watching from? Peter Samanjaya, that is a prophet, apostle, a bishop, a friend of mine. Peter, do you remember that I'm the first person who took you abroad to Tanzania? We preached there. I'm seeing my friend, Apostle John Hihena from Lagos, Nigeria. My brother, welcome. Though I'm going to disappoint you in a little while because I'm going to use my mother tongue, but I want to take this opportunity to welcome you. I stayed in your church. Oh, I can remember. After this lockdown, I must come back to Lagos, Nigeria to preach the gospel. Eli Kogal is watching from the border of Tanzania. Eli, a young man who is coming, a professor of the Bible. He understands the scripture and really can tell. James Aweo, thank you for confirming the sound. Let me read the scripture. Abi somratili, the King James Version. Jobokulunge ratili okinge gibomiyo. Tienien kipim mupim ngoto yoru ko pekne momba moko. Utingo weche moko gendado gitiadegi. Eni mudeki weche man go muodegi minyalo baki go kamiturego. Nitie weche moko mega garadaraba ma ok kami makego kamiturego oge giwende. Gin buge moko nyaka moko baluongo Yesu. Ne angowa giluongo Peter giluongo ni the brother Stone to Joanna to giluongo ni Deeper. Yesu to giluongo ni Kiawa brother. So let me read from Abisomo Rudy Marario auchiel chakre matindo a beach. 2 Kings chapter 6 verses 5 owacho ni agidholuo to ndalo to nobedo ka ng'ato moro noyudo ong'olo yath le ne olwar e pi kendo noywak mowacho ni rach kuoma ruodha nikech obedo gimol rach kuoma ruodha nikech obedo gimol. Namba mogik wasom Jurumi 8:12 wacho niya emomiyo owetewa wan jogowi to ok mag ringruok
mondo wabed mangima kuom ringruok. Apar gadek, nikech kungima kuom ringruok tho, to unu tho, to kunego timbe ringruok kuom roho nubed mangima. Glory to Jesus. I feel like speaking in tongues, but bear with me a little while. Nyoro nya wuyo kuom gowi kaki chule nyaki chul gowi we bedo ngama wuotha ma ok chul gowi nyatimo introduction. Adwa na wuo manok kuom jatich Nyasaye miluongo ni Elisa mondo aler go wach gowi ni mondo winje maber. Elisa ne nigi ministry to nitie information moko wati gi kisungu kanyo matin. Nitie information moko mane nitie bank mar Elisa ma iluongo de classified. Kora dwa di classify gi nikech Elisa ni emo wuotho gi jotich Nyasaye ma jogope e muma machon moloyo jonabi ma wang'eyo. Okariabi nikech iwinjo nyoro nyiwinjo ka dhako cha odhi kuome. To joma ne nitie ndalo cha muma wacho niya ni ne gin achiel kuom yawuot jonabi. Ka be wachako ayudo auchiel ka wacho niya ni yawuot jonabi gi be ochako ka Elija osebe ochako kaso Elisa ne niya kama wadake tin. Koro gima mondo tim terwa mondo wadhi wang'ol yien gikawo jatich Nyasaye mowir mondo dhi kodgi. To ka gichako ni gidhi to jagowi moro ma be achiel kuom yawuot jonabi gi Elisa ne nigi yawe marach nigi joma nopuonjo the proteins and the appetites people that accompanied him, joma noluwe mane wuotho kode ne gin joma ne expert manong'e olore gi gope. Gin ni puonjo gi wach Nyasaye to kare gichak gidonjo e weche moko mag det iluongo nang'o ologope. Kora dwa di the classified information mane nitie ministry mar Elisa. Nikech spirit ni podo wuotho nyaka kawuono. Nya wacho ni joma rachie moloyo mok chul gope gin joma iluongo no wara. Kendo gin joma nigi roho maler. Gin joma nigi roho maler ma wuotho gi dhok mawendo. Emong'eyo kaka iolo gope gi kaka itamo ji gope. Kendo timbe gi ngama wacho niya kaka kawuono awinjo kan garaka. Nitie jomoko ma wuotho sani giluongo ni gin prophets. Gin prophets kendo nyingegi gala kabisa. To gin joma nigi gope mag ringruok. Gin gi gope mag ringruok ma kanisa magi donje to se kat malo. Kanisa magi donje to nyaka giwany ng'ato. Nikech gin gi gope mag ringruok. Okoro tweta to chodo ka jachien to en gi jachien mar gowi. Ineno ka tinde nitie nyaka jomoko maluongo awacho ni adwa declassified the school of prophet mane Elisa manotelo ne jatich Nyasaye manoluongi manochwad ga bola. To kata kamano ne nitie jomoko manodonjo e sikunde no ling to giwuotho gi chunje mag roho mag olo gowi. To tinde giwuotho gi kanisa ka giwuoyo ka gibiro ni gikoro to gima gikoro be onge. En na korma kofwenyo ni dhako moro nigi kabeti mosego kwan ni kabeti cha shiling 3,000. Kendo nanga dhako norwako 5,000 ring morwako to nyaka mon mabire kanisa go ni orwaka lep gowi lilo momi Uganda. Earring gowi, a necklace gowi, nanga gowi, kabeti gowi, watch gowi, winyo to soko gowi, kamutwenge gowi. Obiro korka prophet bodonjo. O prophet no en kodonjo nigi to ai sikul moro manotere mondo somi sikul maber mondo som wach Nyasaye e tien jatich Nyasaye to chako mana koro kabede mon koro dichuo medago ni mari ma ok mari nitie idhi mi dichuo machiegni idhi nyuol machiegni inyuol makati okoro ni idhi nyuol makati onge gi dichuo mago gope magiketo go ji chule kanisa. Hallelujah. Go piko. Iyudo ka gimako ji.
Kore les anani gisi cool ne chiliel cha macha ne wuri janabi o to chore to gafla nigeje weche bagobe kabe ya wuri janabi bikocha kubiro o kaole gima gidhi tiyogo moningore no dhi gidhi timogo mondo gigergo udi mag sikul o chako kago iwinjo kowacho niya ruodha to hapo marach ko kale mana an go ni naolo yawa gigego wiki dhi go wuoth jowadwa mi kawa gir gowi mi chako mi dhi go wuoth ni dhi lwenye gige gowi kata muma ni tingo ni yolo muma gowi ni dhi yalo go pa do go kogo to go gi joma donjo luchuru odonjo gi yenda bewo gin joma wa malungu kata mana ot mi dakie niti hallelujah ne jio dakie gope to chunye gi bende ni gowi omiyo gowi to rach en kata konyo nutiri to wawa nyon nigi chadhi go nyika jima chigni adhi kelo Yesu ja Kalvari ngat baro chulo gowi we kanyo kani mondo kaka gimo kan mi bi chambange mondo kuge levi wach gimo miyo gowi rach kata neno chunyi rach kamano mi wacho niya Mado yalo dia o dondoa o lueroa into ko nya luero kumia na ma gowi ro mudende kata oti yoge go gima nyoto tami ma nyoto lockdown biro ma ji nyoto se landi ma chuchi nyoto chung io logo pe nya e da ke ot marselingo lo fu pira rio e lo fu pira de to o du to kata gima ni tie to kata mana to meruto lao ja karego mago kor gine gicha no pu jagowi in adwo wuyo kudi nyake kono kama intie no nige chigowi yose monitibo gikbabeyo bagdala duonge pak ginyalo giloyo giteko odogne Yesu ja Nazareth. Paulo wacho niya ni waduto wajogowi tok mag ringruok waduto wajogowi tok mag ang'owa ringruok which means ni gimora ma ringruok gombo to kochopie kaka ne information no bedo classified cha jachin gi ujanja ne okoni mi gombo no maber kare gombo no dwa tiri kama oking'eyo no dwa tiri gowi wa penji Elisa mana wuyo kuomeni owuotho gi ng'ato ni Gehazi owuotho gi Elisa for so long many years Naman biro ng'ama nigi dho malepe richo otimo remo kod tutu jagombo madwa olo gowi kada mar chodi ok ong'i kada ni bed kia luokore jagombo madwa chulo gowi mar dala gi mar chodi ok ong'i kada ni bed luokore kendo kata chiege ber mopugno miwone remo ringo gi dende gi oko ibiro yudo ka dichuo machulo gowi e ot kama udake kode do nitie gope mag gombo mag ringruok mochulo tikia iyudo kochulo gope moko tikia ok dichuo malong'o ma ok chulo gowi ok nyal dhi kochot ochot mong'eyo niya wiye ielo kamitoka ka wi but mar mitoka machwakore tiole pi chwakore tiole kirengo kilomita 5 osele dichuo malong'o mok chul gowi pache ber en ojasunga ojajero kendo ok odew ni gowi no chalo niya Gehazi Daman obiro jadho Elisa ng'amok no dich wan keke jonabi mok chul gope ok wadich gi gima ng'ato nigo madi sungwa kiparo niya ni ka ok ikonyowa to ok wanyal yalo no wabiro yalo kendo kata itamori ni yanda no rach ang'e ni nego ni pap tichaki wacho ni bosetie kichaki dogo ing'iyo kendo ne gini to bedo recorded ka eti biro nene makati dagi kata ok idwar to gowi to nyaka nyonora sani gowi mar ringruok ma jomoko chulo gichulo gope mag ringruok kaeto gowi mar ringruok no kisechule to kar mondo itho kendi nigi chin maniole iyud gi tuono kendi mondo ithogo kendi tidwaro mondo imiye jomoko be adwaro mondo alem ni jomoko ni kata ka nitie ni chuori no odhi ochulo gowi odhi olo gowi mar ukimwi to in kik ukimwi negi daga ming'a nikech gowi no ok ni olo gowi mar ringruok no ok ni ole hallelujah duogo Yesu koro
Oh, Gesi. Dong mana ki doho maringato. Bang wuto ki jati jasa higi ni muturu. Kari dong gano inting manejali yo do kum ngat manu wuto ko. No dong mana ki doho ema kuro yuare ko. Uwulo Elisa. Ke Elisa penye ni de kanyo mera. Uwoda. Na lora na manara ur. Jogo pe gin kara kanisa gide kunegi. Gijuringi rogo. Kata kanisa gede wangsa. En kata luo bar ko duro ko di wang te komino wai to mito bene ja luo monge yo ke songo moro mar come here go there anyway in fact ile mo corretto tag to kan ko ciwa tel mara par moro kara selengo lo par ni to don mo set de committee ni ke to ngeu chede ba go pe ba economics ma be ko no somo o wuto kala somo ba economics no kia gowi Elisa Udung Gi teko Mane Jati nyasayo mie To jomu puonjo gi Jomu puonjo mane sikuli jo nabigi Oku puonjire Gini joma ologo pegi Chuni gi to gi ologo pegi Ringiru gi to gi ologo pegi Gombo gi Omiyo gi dong gi gik boko Nono Nyaka gik bagi dhige lwen Dong Nyaka juti nyasayo mane nitie Toto atoya Wawachu nika uoro Tangainya girope masani wuotho sani nitie rope moko jomoko chulo go wi te kia gichulo wi gikor moko manono mag san gi bakul sandara bakanta san gi bakul gi kanta kai to kata karono tami tibiro winjo ko wacho banana backward banana rabolo cha backward banana ni manoro o woni be darori imi maju chiende bag gope dung pako dognes ko paulo wacho nia One okwani jo gowi magirigi rock to wan jo muda kum ro maler ro no mu mawacho ni be ung'eyo kaka Nyasaye no walo Yesu kod teko biluongo ni Nazareth kod ro maler kowire ni no wuotho e miere madongo gi matindo kotimo maber ne joma Satan ochayo dholuto golo ni Satan sando no Satan ochayo Ochayogi ubira kaja bendo ilungo ni the devil acts like a debt collector. Ubira my address number 14 Debt Society Road Modaki County milungo ni nangoa ilungo ni freedom access ni mai ke modaki ni chulo gopwa meto bezo ni abedanya tini meja klasa berio tomi amia ikene obeda bedanya tini ma pokoromo mama raga tiwinyo mano oloko gumbo ochako binya gowino debt collector gibiro bando gik moko to gige ni miseloso ma bende loso wi gope go koro jonyetindo ema dwa kawuono godhiambo obiro chungo tal mar Kalvari Osana milongo ja teko ja chulgope no chako chulogowi kanya sayo loso program puthe den kadam gigik bineno magwang magagombo gi magwinjo donda dhako makelo gope ot tokia ang bakusieko ne gibino no ulemo mapaba ulemo malongo ok nen chode to nen ulemo wachini nen ulemo malombo wang kana damo neno kada ko choko go e pinsano to woro Nyasaye kare jamiriambo o kao tongino to ang udung duk to kaka mudongi duk ko ochako chulo gope bagi duge magu disobedient to Nyasaye yango pare mongo yango ne nyarombo mano kongi yango puthe de ne nyarombo mano chako kelo warok kabiro chulo ne ji gope mamuma wacho ni no chulo nengo ose chulo e Kalvari kawuono godhiambo kata bedo manani ni chako chulo gope magi chode onyumi Lego ni hai ochako nyumi Mombasa ni hai ochako nyumi Kenya Mkago ni hai kata bedo no nyumi Omabei mano dhi puonji joko ne ringo gutieno me taki hai o tui miluongo ni ochoro nyororo nige kamono nyumi metoka kanyi choro nyororo chode e chako tete urdo kabole chaki choro nyororo kanyi hai iluongo ni choro nyororo gik mano twigo o chodo te kawuono godhiambo ka chiemo loko ma chiemo sadenindo sama ko ju chiende do wuotho miere ma jibro lek maricho ebro luongo Yesu no Yesu wara
Tipenyi ni towari nango. Ajaricho bane. Gopi roma. Acholo gopi manoka cholo. Ibiru luongo sana no tokao luonge tobiru iye. Minge chingamo luonge nyaku iye. Gowi gi marach makati tamuri. Ni okidwar mondo gopi wei. Ni minge chini chako chulo gopi ke wacho. Ni ago imu wena benga to bebe ronge gowi. Ohala mwote mwono wale gowi. Manoka uwe ma chief. Na koni nado uwe gik belone classified. Mokana. Mokine. Weri go pesa magomena moko matindo miolo magomena magogoro ka chielo koro dung mago goro awuoyo gope madongo magi chuny magi ringruok gima nyalo negi go minyalo maki ni materie jela iwinjo kane nya wacho ni yam ni ngeche 22 matinda biriyo wacho ni yam ni the rich rules over the poor jo mandigi mwandu biro tiko mena kabedo jotendi nango ni keche Gat moolo gowi to nyakatine ngama omeu. Ngama olo gowi nyakatine ngama omeu. The rich rules over the poor. A borrower is a servant to the lender. If that is wrong, ibiro neno kadiri ne pesa me chulo 40,000. Mangato chulo 40,000 per month in a house. To kucho to okonyal gedo. Kigo mano ina hiya. Imedo mnangato mwando. Kinyi winyo no gero plot machielo. Ruchi winyo no gero plot machielo. Iwacho ni le ini longo. Ne kombe miwayo kombe go uso ngiyo gowi maber tindi banduri kabisa oli kombe gowi metoko oli gowi njago oli gowi biriko oli gowi dako be nyomo gowi dako do pokide de Canada lagi ne kakineno nyitindo ti seyo kokode dabal nyol makara ki duogo ni dala ni to gimo gwedhi go chiemo ni ti yonge go to nyol ti nyol kuyeyo kendi nyol kanguru Ikinyi jo ninge ti ja gowi da kono ti da gogi gowi nango ni wacha ni nyama warbe nyoma di ngabo koni ne konyo ngado rito sama nyetsede go yaki wiye konye be ne ngi karabana don nyaki nyom da ko be da ni wi nyoma da ki da ku gowi nyaka nya sai go ni Dumo Yesu ja Calvary jam bago ni do moleo okino ne gowi to gi maraj bakata ki dali to gowi to raj apako Yesu Adwa demu dalem kodi godhi yangu. Tu winji. Kapo katieko. Tawacho ni ya. Ki winjo kani tie wach moro ni walami kata kudi kata nyasaye privately. Call me. My number is there on the screen. Just call me. Call me anytime and I will pray with you. Abiro lemo kodi to kendo be ka wacho gwedhi. Ni dwaro mondo wacho gwedhi mundi gwedho wach. Joluwe uru bedo joma ka joyalo se yalo negi to girito muno kwa. Nyaka umbe ukowi injili. Ninge injili moya yalo no Roma koa. Nyaka nya chaki yalo ni mora messages mioro maber. To kata pi miore ma janabi modhi onge ni ko wacho bana ndogi wingi kwa pesa. Ipande ndani nyalo rite gi kwa pesa. Hapana nyaka uor pesa mondo wakonyu lamo mondo gope mathago uwogi ni chino de lamo. Apako Yesu kajadasa. Ne kama yitieno makina do chunyi kama munda lem nge kanye magopi odake ma chunyi baga gombo odake munda lem ni to karaka pachi moro be gore kodi munda makina wi munda lem kodi munda kwanya sae munda cancel ni opiek ni jo chine mag gombo mag ringruok mag olo gope munda bere nga balongo mi wanyi munda lem ni apaki jana sareta paki simba sibur marzod joda Elo kamano, ichalo lenyo maruthim, duongo dogni nige chise locho, obedi nyoroche magi gope, mano ol mano chakore, kum kwere, moko no ol kum gope, mane yalo magi lope, moko no go kum lope, gope, mane gio olo, kagi mayo gio ala, nyaka magi gombo, jo moko ni tiejo, mano toka ok geneno, momi udende, liet sakasa, ok ginyalo romo gidi chua chiel, karagi baka chiel, gigombo chunje bagi do, gigombo chunje bagi chode ngado mago chot go ya ina na eta cancel go en Yesu Kristo ruoth go pe maboko nyithindo matindo ma ok poko romo mondo ringi town kupija gisero estate ni to gichokore koni to gidhi koni gimbia cancel go sani en Yesu Kristo ma Nazareth dungo dogni kum locho